ku BBS Terefayina yaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda nkwaniriza ssebo ne nnyabo weebale kugyekuumirako. Twebaza Mukama gwe gwakyawadde obulamu, abayita mu kusoomoozebwa, kulwaza, kufiirwa. Mukama tumusaba abagumye. 2024 ekyenjawulo nkirina musajja wa Kabaka 20 matovu munnakalungu munnabuddu zikalidde mu by'obulamu ebikutuusibwako bannaffe aba GMS Hospital, Gombe Medical Services Hospital, abasangibwa wano ku luguudo lwa Balintuma ng'ova Mengo wano Luyisa ku Ndejje University we wali Gombe Medical Services Hospital. Ate ne bw'oba ova eri Nankulabye Luyisa no tuyite Wakayo ku buhampa omukono ogwa ddyo ojja kulaba GMS Hospital. Ali ku BBS Terefayina kakati obweyamu bwange 2024 n'obwayamu bwa GMS Hospital kuweereza abakugu ekisinza okuleeta obuzibu mu bulamu buno buteetangira butamanyirawo obuzibu bwe bunaava. Kakati Gombe Medical Services bagenti BBS omuntu omwaganya ffe nga tubawo abasawo ab'enjawulo ate abakugu abanoonyereza nga batandika okusomesa ku ndwadde ate bajja kuba bateeka n'olusiisira era n'omwezi guno embeera mugiraba nga bweri ensiisira z'ebyobulamu ne GMS Hospital. Mu studios right now again, and I hope again and again, I'll be having Dr. Lydia. Dr. Lydia is a specialist in ENT, that is ear, nose and throat. Omukugu endi naye omukyalo ono professor mukugu nnyo akoledde mu nsi ez'enjawulo naye obukugu bwe buli mu matu, ennyindo n'emimiro. Gamba endwadde ezisumbuwa ekiwanga gwe mukugu gwendi naye wano. Doctor, you are most welcome to BBS Terefayina again. Can you say hello to the viewers? Thank you. Good morning once again. Yes. To everyone, to all of our viewers. And to the new viewers, I am Dr. Lydia, ENT surgeon working in Gombe Medical Service, as you make my presentation. Yes. This is very important. It's a very important topic for ENT surgeons, for ear, nose and throat surgeons. We are practitioners who are on charge of that area of the ear, nose and throat, but we are also the practitioners who attend the face and our neck. Because of that, tumors are having a very important topic. These tumors are, according to our World Organizations, are having nearly by 4% of all of the tumors in the body. And the people can identify them as any lump growing in the face, in the neck, also around the nose, in the throat, which is usually not healing well, not doing well, and is associated maybe with some pain, sore throat, which is not healing well, and associated with some bleeding. The people must look for help because usually are related. Sometimes the symptoms are also general and can be associated to another less serious diseases, but they must also look for help. In the case of a tumor, it's necessary to work on them as soon as possible, as earlier than possible. And the people must understand what serious can be it. Yes. Ali ku BBS Terefayina, Dr. Lydia omukugu mu ndwadde ez'amatu, ennyindo, mimiro, akugamba nti abakugu b'ebyo bitwaliramu n'obwongo kubanga era ebizibu ebyo ebisumbuwa mu nnyindo muno ne mu matu jjukira biri ku mutwe era weekanga bitwaliddemu obwongo. Kakati no yagamba nti ebizimba bino oluusi bituluma oba biruma abantu ne balowooza nti ndwadde endala oba omu ku bubonero ne bijja mu kuzimbazimba oli n'awulira ekizimbye mu mumiro oba mu nnyindo n'okulumwa aluma oluusi omutwe n'atekitwala nga nsonga nnyo naye kivaamu bagenda okwekebejja ng'oluusi omuntu ayina ekizimba kireeta nnyo obubonero oluusi obw'okuwulubala mu feesi muno. In the whole world, they are around to 4%.
In our country, in Uganda, there are somehow less, but only 3% of the whole tumors in the body. That means it is including the tumors which are not malignant tumors, but also benign tumors. Can appear in children and also can appear in adults. Especially in adults who are elder than 50 of age, it's having a very important ciphers. The problem with this is when they are also related with some risk factor, especially the risk factor related with smoke and alcoholic habit. When that alcohol or smoke are working together, the risk is coming up. And another thing which is important in our country is the less smokes habits, like shisha smokers, like people who are chewing tobacco or snuff. They are also having the high risk of it, according to the age when the people are starting to do that things. Ali ku BBS Terefayina mpozzi oba oli okumenyeramenyeramu zenga bwe mbitegedde. Omusawo ono Dr. Lydia omukugu ennyo mu nsonga zino era akoledde mu malwaliro ag'enjawulo ag'ensi yonna mu nsi ez'enjawulo eziri mu Africa n'ebweru Africa. Akuga kituufu ebizimba bino bikwata abato n'abakulu. Nankubadde nga abantu abakulu abasusse emyaka 5 ate balina omukisa munene nnyo okukwatibwa ebizimba. Naye ekisinza obireeta mu mugigi omuto bannange ebyo bye tunywa. Kaakati era agambye nti ate bw'ogatta omwenge n'essigala oba bye tufuuweeta ebyo egujabagira emikisa giba mingi nnyo 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 ate naddala ku bantu abakulu. Kaakati waliwo bye tugaayagaaya ebyo bye muyita enkwacyo n'ebirala. Naddala mu bavubuka emikisa mingi nnyo gy'okukwatibwa ebizimba bino eby'omumiro awamu n'eby'omutwe oba mu bwongo. Waliwo n'emikka egyo nga tubiyita oba shisha. Ndaba obusuwasuwa abamu abafuweeta bwe buti ekikka. Ebyo byonna yentabwe y'okukwatibwa ebizimba. N'agamba mu Uganda tikyali nnyo nga kingi, naye olw'embeera egyo tansi okweyisaamu obulamu obw'okufuweetafuweeta n'okugaayagaaya. Kaakati ate ekintu kisajjuse. That kind of habits are having the most prevalences on relation with this. But we have another things which is like occupational exposure in our country affecting also the population. Talking about dusty of wood, metal dust, and also somehow textile. That means the people who are working in certain jobs like food industry, like textile industry or constructions, they are also on the risk of it, especially in the weight of the nose, in the area of the nose and in the area of the nasopharynx. Another risk factor is the familiar issue. Anybody who has a previous history of someone in their family affected with a head and neck tumor is also having a high risk of it. Then everybody who has a risk to have a head and neck tumor must look for help, especially with physician or ENT surgeon. They are going to give our population a good advice to try to look for a good ENT exam in our area to try to make the diagnosis as earlier than possible and be able to work on it. Wow. Oliku BBS Terefayina. We are with Dr. Lydia, a specialist in ENT, working right now with GMS Hospital, Gombe Medical Services Hospital, wano ku Balintuma. Akugambye nti emirimu egimu gye tukola ate nga gye tulina okukola egyo egimu egivaako kanaaluzaala ye kanaaluzaala w'ebizimba eby'emmimiro ne mu mutwe. Ekyokulabirako abantu abakola mu mbaawo, olufufuggo olwo abantu abakola mu byuma ng'ebyemmwanyi, buwunga,
empumbu eyo n'enfuufu ebyo byonna byonna ebivaako ne tubinuusa weesanga bitukosa. Abakola mu nguudo n'abakola mu ngoye kyayise textiles kuvaako lupambapamba olwo nalwo weesanga tulunuusiza nga tokigenderedde kuba gwe mulimo gw'olina. Kakati n'ekivaamu ebizimbe ebyo tukwata. Petrol station is less than the others that I mentioned, but there are also some in the nose, especially in the area of the nearby, because of contamination with the fuel. Maybe manipulation with the hand, and they can deposit it. But it is usually related with some kind of benign tumor in the nose, who's are usually related with some bleeders. If someone is having a bleeder and is working in that side, in that industry, in the fuel industry, they must also look for us, because we can give them the advice to change lifestyle, to make use the protection for it, and then they are going to avoid, especially rhinosinusitis and that chronicity which is related with some malignancy changes. Ali ku BBS Terefayina, yes, kale abakola mu mafuta n'ebirala agenda nakyo kisoboka naye si kingi nnyo ng'enfuufu eno, olufufugga, empumbu, bino bye tubeeramu ennyo n'ebyo bye tufuweeta oba ne bye tugaaya ebyo ate bya mutawaana nnyo. Naye mu byonna gwe wakoma ddi ogenda okukebera ku matu, wakoma ddi ogenda okukeberako mu nnyindo, emimiro gye wagikeberako ddi? Bannange Dr. Lydia waali wano ku BBS, genda jangu omuzungu ono akebereko olabe bw'oyimiridde. Tulina ebintu bingi nnyo 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 mu matu babijjayo n'obitunuulira bw'oti noga nti bijjo bino ze ntambula nabyo. Naye kale mu byonna mukkirize mpumule mu katono nkomawo tovaako. Omuzadde essomero lya St. Elizabeth Senior Secondary School erisangibwa Nkowe ly'essomero erigenda okuteekateeka omwana wo okuyita mu byenjigiriza eby'omulembe ssaako n'okumusigamu empisa anti litambuzibwa ku musingi ogwo gw'eddiini eggumidde. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku siniya esooka okutuukira ddala ku siniya ey'omukaaga. Tusomesa arts ne sciences nga tulina ebifo nga science laboratory ey'omulembe, library omuli ebitabo byonna, computer lab nga n'abasomesa baffe balina obumanyirivu n'obukugu obw'enjawulo mu kutendeka abayizi. Tusitula ebitone by'abayizi baffe okuyita mu bintu eby'enjawulo ng'ebyemizannyo, katemba n'okuyimba n'ebirala bingi. Tulina ne bbaasi y'essomero etuyambako okutambuza abayizi baffe. St. Elizabeth Senior Secondary School tusangibwa Nkowe, kilomita 21 ku luguudo lwa Kampala Hoima Road. Era ng'okuwandiisa abayizi kugenda maaso kati awo ku ssomero. Okumanya ebisingawo osobola otutuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Yes, aliko BBS Terefayina. Musajja wa Kabaka abirimu ematofu. Bannakalungu mbabuuzizzaako nnyo. Ndine Dr. Lydia okuva wano ku BBS Gombe Medical Services Hospital. Abasangibwa wano ku Balintuma oba ova Mengo ngodde Nankulabye. Eddwaliro eryo weeriri. Bano nno beewaddeyo. Era be bansasulira okutuula wano. Ate beewaddeyo okutuwa abasawo ab'enjawulo. Mu bukugu obw'enjawulo. Okulaba nga babasomesa nga batusomesa engeri gye tulina okwogera okubeeramu abalamu. Naye mu byonna dokita yaga nti okwekebeza kikulu nnyo. Bannange tuyiga okwekeberako buli bbanga eggere. Ono gwendi naye mukugu mu by'ennyindo, matu n'emimiro. Naye olw'okuba biri ku mutwe ate mwe muli n'obwongo, bwe birwala bikosa n'obwongo. Y'ensonga lwaki byonna abyogerako. I want to insist in the symptoms, signs and symptoms. Signs and symptoms. Yes, because the people must know how can they identify it. It is very important. Anything which is disturbing or making you worry about it in the area of the head and neck, you must look for
a help. And especially if you have, for example, nasal congestion, and that nasal congestion is associated with a nasal bleeder, you must look for help. The people must look for help if they have a difficulty in swallow or any lump sensation to swallow, must also look for us. Any voice change which is taking longer than 2 weeks must also be looking for us, especially in the people who are having a high risk of this problem. The people who are having that habits, toxic habit that we have mentioned before, the people who are working in these certain jobs that we have mentioned before, they must also look for us. Another thing, which is the most important, is any lump. Any lump which is not normal growing in our face or in our neck is very important to look for help. Because maybe it's something which is not a cancer, but it's something which is growing in our body and it's not normal. Because of that, the people must know that ENT surgeon, we are really able to attend to you whenever you need for that area. Okay. Ali ku BBS Terefayina mabega ko wali ekyogeddeko nti endwadde zino ezimu zirina zimanyi n'okugoba akanyiriri jjajjaawo ne jjajjaawo osanga obulwadde obulusi yabulwala naye ekyo si kingi nnyo, ekyo si kingi nnyo, naye obumu ku bubonero bannange ayogedde obaako ekintu ekikumeze oba mu bulago oba kyowulira mu nnyindo oba mu matu, obwo bwemu ku bubonero obw'okwekengera lwaki kimeze, ki ekiri emunda eri gye kimeze. Ne bw'ofuna obusundosundo obuzimbazimba, era agambye nti ekintu kyonna ekizimba ku mubiri ne kisukka wiiki 2 aba afuuse omulabe ku mubiri gwo, kayinza okuba akabonero okulaga nti waliwo ekizimba. N'olwekyo okwekebeza kintu kikulu nnyo buli kiseera. Ali ku BBS Terefayina ndi ne Dr. Lydia omukugu ennyo, professor mu by'amatu, ennyindo n'emimiro. Era tuweerezebwa buno banaffe aba GMS, Gombe Medical Services Hospital, wano ku Balintumu. The issue of the food industry is also associated with dust. The problem is how can they guarantee that these food are going to be taking longer in the place, and because of that they are having some contamination, especially for the workers. It's not really for the people who are consumable it, but for the workers who are usually been working with this kind of preservatives, they can be on the risk of. These people are also going to be having an exposure to that dusty industry in the food industry. Exactly happened with the ceramic industry, with the textile industry. All of that, they are having some things which are coming out in the environment, and the contamination is coming to our body, especially to the workers which are more of the time in the area. Yes. Ali ku BBS Terefayina bwagamba food industries mutwaliramu bingi. Gwe naawe akuba ebijanjale waffe eri evviira maliye ekyamuliibwa n'owewa olina by'onuusa mu butali nnyo bugenderevu. Akuba ekyuma kya kasooli wali ali ku kasooli mu buwunga, abakuba enkenga, kaakawo akatuwoomera emmwanyi process mweyiteyo nayo evaako olufufuge n'enfuufu naki. N'olwekyo ebintu bino byonna byetaaga kwegendereza. During food industry, the process, that processing, is one helped when he uses a mask? They must use the protection mask. Yes. They must. If they guarantee to use the protection mask, they are going to be safe. This is to avoid the risk of it. They must use protection. All of that kind of industry must be using a mask to protect the area of the nose and of the throat. Abali ku BBS Terefayina abakola emirimu ng'egyo si mibi mugikole, naye omusawo aga nti bannange mwesabike ennyindo. Masiki zino si za COVID yekka oba ssenyiga n'ebirala, naye oli mu kyuma kikuba enfuufu nnyingi nnyo, basala embaawo olufufuge lungi nnyo naye gwe buli kimu okinuusa. Kozesa masiki. Abakola enguudo
n'ebirala ebiringa ebyo. Main advice I want to emphasize with the young population, if they are having someone in their family with this situation, or even the one who does not, please avoid the use of that. Smokes is never help. It's not helping in the money, it's not, because Yes. you are losing money and you are losing your health. When it is taking longer than 10 years with the habit, it's 100% that these people are going to develop something wrong in the body. The body is interpreting it with changes, and the changes usually are not really suitable to be handled by doctors, especially in the area of the lung, which is not for ENT. It is another high risk for it. Not only about ENT, we are talking about all malignancies in the body. Yes. Ali ku BBS Terefayina naddala omuvubuka omusawo agaya kisooka ebyo mugaayagaaya ne bimunuusa mutoola mu nsawo zammwe ne mugula naye akabanga kayise weesanga weegulira lumbe n'olwekyo ensonga eyo girowoozeeko obukoolakoola obwe mugaaya obwo busiba buyita enkwacyo mbu mubwegendereze bassebo ne bannyabo. Buganda eno ejja tunyumira, Uganda ejja tunyumira nga muli balamu era lwejja okudda ku ntikko abavubuka nga balamu kuba ffe tusinga obungi. Doctor, as we end the program, do you have more about how people can reduce the risk of developing head and neck cancers? Especially these people who are having already a long standing with the habit, they must look for help to stop it. The doctors, general practitioner can help you, especially psychologists also can help them to stop this habit, especially the people who are having a high risk. Another thing is the importance of the use of protection in the people who are working in industry. These people who are working in construction, they must understand what is important. What is the importance to the use of that protection? These people who are working as carpenter, they are also having a high risk, especially for the nose, cancer in the nose. They are only thinking maybe nasal congestion as allergy, but it's not only this condition. We have more serious conditions that are also related with this kind of people. Because of that, change of lifestyles is very important. If people are thinking on it, they are going to be saved. Your last remark. I want to emphasize in this kind of population that are really needing for us, please look for our help. ENT surgeon, we are ready for help and we can provide it. In our government medical service, we have this camp, which is free for consultation. If the people are coming, we can help them. Wow. Ali ku BBS Terefayina nkwebaza nnyo naye omusawo agamba nti mu byonna genda bakkebereko buli lw'owulira ekitali kituufu kusiiwasiiwa okololakolola kantu kali ku mumiro kasiiwasiiwa tikagenda onywedde bino okozesezza bino tikagenda genda olaba omusawo omutwe gukulumirira olina byomezemeze tobitegeera mu nnyindo ku lususu genda olaba omusawo ye ng'omukugu Dr. Lydia owa Gombe Medical Services ye waali mukugu mu kulongoosa n'okunoonyereza naye ekisinga mu byonna yagambye waali mujje mumwebuuzeeko okuziyiza kusinga okuwonya. Gombe Medical Services ejja kgenda maaso n'okutegeka ensiisira ez'ebyobulamu ku nsonga ezitali zimu ku bitusoomooza ebyobulamu ebitali bimu. Nange musajja wa Kabaka sijja kukoowa wano kwegayirira Gombe Medical Services okumpa abasawo abakugu babeeko kye basomesa mubeere balamu mwekolerere mukolerere abantu bammwe mukolerere ensi yammwe Buganda edde ku ntikko Uganda ekulaakulane ate tweyagala okutuusa Katonda lwali tuyita baagaliza akaseera akalungi neebaza nnyo munnange Hirale abadde ku kamera Hirale Kigozi ne mwana muwala Nassaka ateekateeka ebifaananyi bino saako ne mukama wange Shafa head of production baagaliza akaseera akalungi nga mwekumire ku BBS Terefayina. Katonda abakuume nze musajja wa Kabaka Birume Matovu
Ssaabasajja Kabaka awangaale. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Muslim Funeral Services bategeeza abasiraamu mwenna nti bateekateeka abafu baffe ne baziika